Shri Prabhupada ki jai. For Prahladanda Glory to the sound devotees. All glories to Shri Guru Shri Prabhupada. Om Vishnu Grai Prasad Srimate Bhaktivedanta Swami Pranamane. Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunyavadi Paskadyades. Om Agana Dvarandasya Gananjana Salakaya Chaksurmulita Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Nadamayam Vidati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagudatam Agana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Agana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandho Dinapate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostate Kapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishnu Vanu Sudha Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Trivyacha Kripa Sindhubhyevcha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam Canto 3, Chapter 24, the renunciation of Kardama Muni, text number 44. Шримад Бхагаватам, песен 3, глава 24, озаглавена Кардама Муни приема отречение от света. Nirahankritir nimanascha nimamanascha. We're going to repeat or what's that? Nirdvanva samadrik samdrik swadrik pratyak prasanta dhira prasantormir evo dadi. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. Номер текста. 44. 34. 4. Превод и коментар от Негова Божествена милост на A.C. Бхактивинода Свами Шрила Прабхупад. Текст 44 на песен 3. Така той постепенно се оттърси от влиянието на лъжливото его, което кара живото същество да се отъждествява с материята и се освободи от всички материални привързаности. Невъзмутим и спокоен, еднакво благосклонен към всички и равнодушен към двойственостите, той успя да види своята истинска същност. Умът му бе вглъбен и съвършено спокоен, като океан, в който няма вълнение. Пояснение. Когато умът на човек е погълнат от Кришна съзнание, а самият той е изцяло взет с предано служение за Бога, той става като океан, в който няма вълнение. Същият пример е даден и в Бхагавад Гита. Човек трябва да стане като океана. В него се вливат хиляди реки, милиони тонове вода, се изпаряват и се превръщат в облаци, но той остава неизменен и невъзмутим. По подобен начин, законите на природата не оказват влияние върху този, който се е установил в преданото служене, в лотосовете нозе на Бога, защото той е главен в себе си. Неговият взор е обърнат не към материалната природа вън от него, а към духовната природа на собственото му битие. Със спокоен и невъзмутим ум, такъв човек просто служи на Бога. Така той осъзнава своето истинско аз, спира да се отъждествява с материята и се освобождава от привързаността към материалната собственост.
Такъв велик предано отдаден никога не създава проблеми в взаимоотношенията си с другите, защото възприема всички от позициите на духовно знание и е в състояние да оцени правилно както себе си, така и останалите. Om Vishnu Braya Krishna Prasthaya Bhute Srimate Bhaktivedanta Swami Pranamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharane Nirvishesha Srinivadi Paskadyade Satarane. As mentioned in the Bhagavad Gita, Както се казва в Бхагавад Гита, Apurnimanam Achala Pratishtam Samudram Apapavishanti Advat Tadvat Kamyam Pavishanti Sarve Shanti Magnoti Nakama Kami. You have a Bhagavad Gita, maybe it's easier for you. Имаме ли Бхагавад Гита? Chapter 2, text number 7. На български. Page 70? 270. 270. Person is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is always being filled and is always still, and alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Втора глава на Бхагавад Гита, текст 70. Човек, не е обезпокояван от постоянния прилив на желания, е подобен на океана с нахлуващите в него реки. Те непрестанно го пълнят, но той остава неизменен. Само такъв човек постига мир, а не този, който се стреми да удовлетвори желанията си. That if one is full in Krishna consciousness, one is not disturbed under any circumstance. Ако човек е изпълнен с Кришна съзнание, той в никакви обстоятелства не бива обезпокояван. And if one is not Krishna conscious, then one is disturbed under every circumstance. А ако човек не е потопен в Кришна съзнание, той бива обезпокояван от абсолютно всякакви стимули и обстоятелства. Actually, the soul has nothing to do with the material energy. Всъщност, душата няма нищо общо с материалната енергия. The material nature of the soul is just like a dream. За душата, материалната енергия и материалната природа е просто като един сън. Sometimes at night we dream and the dream is not very pleasant. Понякога нощем ние сънуваме и този сън не винаги е много приятен. But then when we wake up, then we're not disturbed. Но когато се събудим, вече не сме обезпокоени. So in the same way, this material existence is like when we come out of this material existence, it's like waking up from a dream. И по същия начин, когато ние се събудим от тази материална реалност и действителност, тогава това е подобно на събуждането от сън. One can see that everyone has their personal dream. Човек може да види, че всеки има своят личен сън. But it's not the ultimate reality. Но това не е абсолютната реалност. But everyone is influenced by their material minds and false egos. Всеки бива повлияван от своят материален ум и фалшиво его. And their material conceptions of life. И материалните схващания за живота. And therefore, by their desires, Krishna is creating their dream for them. И чрез техните желания, Кришна създава техния собствен сън. And therefore, everyone has some goal in this material existence. И всеки в този материален свят има своята цел. And the background goal is just to survive. Основната ни цел е просто да оцелеем. We're making so many different arrangements to try to survive. Правиме толкова много различни аранжименти, за да оцелеем. And at the end, everyone has to leave their body anyhow. И в края на краищата, независимо от колко аранжименти прави, той отново трябва да напусне тялото. And if we're not Krishna conscious, then we come back to another dream. И ако не сме Кришна съзнати, тогава ще се озовем в друг сън. We have another body to try to survive in. Ще имаме друго тяло, в което да се опитаме да оцелеем. And ultimately it's going to be another failure. И пак отново ще бъде един голям провал. And in the midst of this dream there is competition. И по време на този сън става и съревнование. That in the material world everyone is striving to become supreme.
Защото в този материален свят всеки се опитва да стане върховния. Sometimes the competition is, quote, a little bit more civilized. Понякога това съревнование е, може да се каже, малко по-цивилизовано, And usually the competition is quite animalistic. но всъщност в повечето случаи това съревнование е доста животинско. Just like we can see in the current society, Точно както можем да видим в настоящото общество, they're claiming the resources are limited. There is a claim that the resources of the material nature are limited. Има такова твърдение, че ресурсите на материалната природа са ограничени. So now we have to be prepared to eat crickets. И затова трябва да сме подготвени да ядеме такива крекери. And Крекери. crickets. Крекери са. And fly eggs. И да яйца на мухи. In order to save the world. За да може да спасим света. And yet the people who are telling us to do this, they're not prepared to eat crickets themselves. А всъщност тези хора, които ни съветват да правим това, те самите не са готови да ядат хлебарки. So we may think it's rather strange. Може да си мисли, че това е странно. Just like when Krishna Maharaj and Dristadumya went to China. Също както Тамал Кришна Махарадж и Дришадумя отишли до Китай. They were going there to see if they can open up China for preaching. Отишли за да видят дали могат да отворят Китай за проповядването. Dristadumya's father was a vice president of a very big alcohol company. Бащата на Дришадумя бил вице-президент на голяма компания за алкохол. So they went to China as a representative of that particular company. Така че те отишли по този предтекст, че са представители на тази компания. And the head of one big province in China hosted them. И един голям Hosted them. They were guests. Те били приети като гости там. Господа. And they were invited to a feast. И били поканени на пир. So the feast, Krishna Maharaj told the governor of that province that they're vegetarians. И на този пир Тамал Кришна Махарадж казал, че те са вегетарианци. No problem, we can make a vegetarian feast for you. Няма проблем, може да ви направим специален такъв вегетариански пир за вас. So they offered them a cake. И им предложили торта. And just to make sure, Krishna Maharaj asked the governor, "Are you sure this is vegetarian?" И за всеки случай Тамал Кришна Махарадж попитал, сигурен сте, че това е вегетарианство? Ястие. And the governor said, "No problem, it's 100% vegetarian." И той отговорил, че да, няма проблем, това е 100% вегетарианско. It's simply made out of insects. Това е 100% направено от боболечки. Насекоми. Насекомия. Насекоми. Насекомия. And people feel fortunate if they can eat cricket, if they can get crickets to eat. И хората се чувстват привилегировани, ако могат да се хранят с такива боболечки. Grasshoppers. Това не е The thing. Скакалци. As long as we accept this dream, then we have to accept consequences of it. До степента, в която приемаме този сън за реалност, трябва да приемем и последиците от това. As long as we don't want to see things properly, then we have to see things improperly. Докато ни приемем да видим нещата такива каквито са, ще ги виждаме в такива каквито не са. If we see that every living entity is a soul, но ако виждаме, че всяко живо същество е душа, and that he's in a body conducted by the material nature, и че се намира в тяло, което е движено от материалната природа, and that his actual interest is to become revise his consciousness of Krishna. И че истинският му
интерес на това живо същество е да възобнови своето съзнание за Кришна. Revive his relation with Krishna. Да възобнови своята връзка с Кришна. And in the human form of life, that's possible through pure devotional service. А в човешката форма на живот това е възможно чрез чисто предано служене. So the whole idea that who's fortunate and who's unfortunate in this world. И цялата тази идея за това кой е така в благоприятно положение и кой не е в такова, Changes with one's conception. материалният свят се променя с възприятието. If one thinks Janam, Sundarim, Kavita, whatever, one thinks that these are fortune. Ако си мислиме, че славата, богатството, жените и последователите са богатство, Janam, wealth, Janam, followers, Sundarim, beautiful women. ако си мислиме, че тези трите неща, богатството, славата и красивите жени, That these are what makes one fortunate in this world. са това, което правят някой да е така в благоприятно положение, Then one will have one conception of life. тогава човек има една концепция за живота And one will choose someone as the leader in order to obtain these things. и някой приема даден човек за лидер, за да може да постигне тези неща. Matirana Krishna Parataksatova Mito Bipadyeta Griha Vratanam. One will not think about Krishna Човек няма да мисли за Кришна, because Krishna will be seen as the competitor. защото Кришна ще бъде възприеман като Competitor. да, не противника ми, опонент. What is it? Ruk? What is the word for enemy? Враг. Rak. Instead of Krishna being the friend, he becomes the enemy. Вместо Кришна да бъде приятел, той става враг. And instead, someone who's competing against Krishna better than one is becomes one's leader. И до степента, в която някой се конкурира добре с Кришна, той става лидер. Svavedra hostra karar samstuta purusha pashu nayat karma patiyo peta jama jatu karma kudagraja. And men who are like hogs and dogs and camels and asses. Хората, които са като кучетата, като камилите, като магаретата и като конете, they choose the bigger hog and the bigger dog and the bigger camel and ass as their leader. Те избират по-големи от тези изборените като тяхен лидер. Because they're not interested in Krishna. Защото No interesuya. Защото те не се интересуват от Кришна. They're interested in competing against Krishna. Те са там, за да се състезават с Кришна. And everyone else too. И всички останали също. To get Janam, Sundarim. За да получат богатство, слава и красиви усещания пол. But if one can see that every living entity is a soul, и ако човек види, че всяко живо същество е душа, and its only interest is to utilize to dovetail his desires with Krishna's desires, и че единствената цел на неговия живот е да съедини своите желания с желанията на Кришна, so Krishna will reveal oneself за да може Кришна да се разкрие на тях, and therefore one will get out of the Bali conceptions of life. И в такъв случай човек ще излезе извън телесното схващане за живота. And we'll be able to see all living entities as spiritual beings. И тогава ще може да види всички живи същества като духовни, who have a relation with Krishna eternally. които имат вечна връзка с Кришна. And that the relation with Krishna is the most valuable thing. А връзката с Кришна е най-ценното нещо. And therefore everyone can have the most valuable thing. И затова всеки може да има това най-ценно нещо. It is not that one person can get the most valuable thing and therefore the others can't get the most valuable thing. Не е така, че ако един вземе това най-ценно нещо, другите не могат да го имат. No, Krishna is the most valuable thing. Кришна е най-ценното нещо. And everyone can have the most valuable thing, Krishna. И всеки може да има най-ценното нещо, And the relation with Krishna. И връзката с Кришна. As a matter of fact, the more one has a relation with Krishna, the more one benefits everyone. Всъщност, колкото повече човек има връзка с Кришна, толкова повече облагодетелства другите. Then the spiritual world, Srimati Radharani, she has the most intimate relation with Krishna. В духовния свят Шримати Радharani има най-личната интимна връзка с Кришна. And therefore she inspires everyone in the spiritual world
to deepen their relation with Krishna also. И тя вдъхновява всеки в духовния свят да задълбочи своята връзка с Кришна. So the more deeply Srimati Radharani develops her relation with Krishna, the more everyone in the spiritual world deeply develops their relation with Krishna. Колкото по-дълбоко Радарани развива своята връзка с Кришна, толкова повече и останалите обитатели на духовния свят развиват своята връзка с Кришна. Therefore everyone wants to become a better and better servant of Srimati Radharani. Затова всички искат да станат все по-добри и по-добри слуги на Шримати Радарани. And her servants. И нейните слуги. So there's no material competition, there's spiritual competition for service. Там няма материално състезание, а има духовно състезание за служене. So that's the only method of getting out of our material conceptions here also. Това е и единственият начин тук, в материалния свят, да излезем извън материалното To схващане. develop our spiritual conceptions. Да развием нашето духовно схващане. So that when material conceptions go through our mind, we're not disturbed by them. И дори тези материални концепции и схващания да минат през ума ни, те няма да ни обезпокояват. We dovetail our conceptions with Krishna's conceptions. Ние уеднаквяваме нашите концепции с тези на Кришна. So that's the point of initiation. И това именно е целта на посвещението. Initiation isn't to acquire another designation. Посвещението е да придобием друг тип отъждествяване. And now I become a member of a subgroup of the ISKCON movement. И сега ставам част от подгрупичка, някаква малка групичка в Искон. I have another designation. Имам друго отъждествяване. No, actually we take initiation to get the title Das. Получаваме посвещение, за да получим титулата или названието Дас. Or Dasi. Или Даси. And it's not just Das or Dasi. Или не просто Даси, It's Dasa, Dasa, Anudasa. а всъщност Даса, Анудаса. Dasi, Dasi, Anudasi. Даси, Анудаси. Without that conception, then we actually get more materially bewildered. Без тази концепция и разбиране ние още повече ще запитаме в материалното разбиране. Because unless we serve the other devotees appropriately, then we'll offend them. Защото ако не служим на останалите предани по правилен начин, ние ще ги оскърбяваме. And if we offend devotees, then there's no question of, instead of making advancement, we become degraded. Вместо да правим напредък, ние деградираме по този начин. So unless one accepts the conception that I'm the servant of the servant, Ако човек не приеме тази концепция, че аз съм слуга на слугата, then one's false ego will simply increase. тогава неговото фалшиво его просто ще се оголемява и разширява. And therefore Krishna will not reveal himself to someone whose false ego is increasing. А тогава Кришна няма да се разкрие на такава личност, чиято фалшиво его се разширява. No matter how much we put on a show of devotional service. Независимо колко голямо шоу правим като предано служене, имитираме предано служене. So devotional service requires intelligence. Преданото служене изисква интелигентност, But not material intelligence. но не материална интелигентност, It requires spiritual intelligence. духовна интелигентност. The intelligence to be able to discriminate who's on what level of spiritual advancement. Или интелигентност, която ни помага да дискриминираме кой на какво ниво на духовно усъвършенстване, So we can serve them appropriately. за да можем да я служим по правилният начин. So one has to recognize who's actually in spiritual consciousness. Човек трябва да може да разграничава кой всъщност е в духовно съзнание. And if we serve them, then we'll also advance towards spiritual consciousness. И ако им служим, тогава ние ще можем да се издигнем в нашето духовно разбиране. If we serve the topmost devotee who's undisturbed under all circumstances, И ако служим на тази личност, която е на най-високото ниво и не е обезпокоявана от каквито и да било обстоятелства, and our duty is simply to glorify or repeat the instructions and try to follow the example of such a devotee. и нашата единствена задача е да възхваляваме качествата и да следваме инструкциите на такава личност. That way we can actually make advancement. По този начин ние можем да направим напредък. But if we choose a devotee who's not actually lined up with, perfectly lined up, Но ако си изберем такъв предан, който не е идеално свързан с with the desires and example of the Uttama Adhikari, the topmost devotee, с желанията и примера на най-високата степен на предано дадена Утамадикари, who can chant the holy name with great feeling and with ecstatic feelings
of love and separation from Krishna. Който може да възпява святите имена с настроение на любов и на раздяла от Кришна, Then our devotional advancement will be very slow. тогава нашия духовен напредък ще бъде много бавен, ако въобще го има. Therefore one has to recognize who's on what level of spiritual advancement. Затова човек трябва да разпознава кой на какво ниво на духовно развитие. At least theoretically we have to. Поне на теория трябва да направим това. Because in the conditioned state of material existence, we don't know what's going on. Защото в обусловеното съществуване на материално ниво ние не знаем какво става. We may think we know something, but actually we know less than nothing. Ние може да си мислим, че знаем нещо, но всъщност ние знаем много, почти нищо. If we're humble, we realize that we don't know anything. Ако станем смирени, ние разбираме, че нищо не знаем. Because we don't even know who we are. Защото всъщност ние не знаем кои сме ние всъщност. We don't know who we are. What can we know? Ако ние не знаем кои сме всъщност, какво знаем въобще? So if we were humble, then we'd actually know not. At least we'd come into the platform realizing we don't know anything. Ако сме поне смирени, ние ще стигнем до нивото на разбиране, че ние не знаем нищо. But because we're proud and bewildered, защото сме горди и объркани, therefore we think we know something. Ние си мислим, че знаем нещо. And therefore we have to hear, if we're come to the platform of humility, и затова, ако стигнем до нивото на смирението and realize our precarious position, и разбереме нашето окаяно положение, because the real fact is, at the time of leaving this body, we're not going back to the spiritual world unless we're qualified. Защото истината е, че когато напускаме тези тела, няма да отидем в духовния свят, ако не сме готови. Instead, we have to come back again to the material existence. Всъщност трябва да се върнем обратно и да останем тук в материално съществуване. And unless we try to develop spiritual consciousness in this lifetime, и ако не се опитаме да развием духовно съзнание в този живот, we may have a harder time in our next lifetime, not an easier time. може дори да ни е по-трудно в следващия живот, вместо да ни е по-лесно. So one should try to take Krishna consciousness seriously by finding out the fundamental principles. И човек трябва да се научи да следва Кришна съзнание, като разбере какви са фундаменталните принципи. It's not an option. Това не е опция. It's not an option to study Prabhupada's books. Това не е опция просто като опция да четеме книгите на Прабхупада. It's not an option to study Bhagavad Gita. Не е опция да учим от Бхагавад Гита. It's not an option to learn spiritual philosophy. Не е опция да учим духовна философия. Unless we want to come back to repeated birth and death. Ако не искаме да се върнем и да имаме повтарящо се раждане. And take the possibility of falling into the lower species of life eventually. И да се случи така, че да паднем до по-ниско ниво на форма на живот. We may think we're free from all that. Ние може да си мислим, че сме свободни от всичко това, But Maya doesn't think so. но Майя не мисли така. She hasn't given up on us at all. Тя не се отказва от нас изобщо. She's inviting us into the, not what to speak of eating insects. Тя ни приканва към това да ядеме насекоми. We might become one eventually. И ако го направим, може да станем такова насекомо един ден. If we're not careful. Ако не сме внимателни. Therefore, even Maharaj was given his example in the Srimad Bhagavatam. Затова се дава примера с Барат Махарадж в Шримад Бхагаватам. That someone became so exalted that he was practically in perfection. Че такава личност, която била толкова издигната, на практика била постигнала почти съвършенство, but fell in love with a deer calf. Но се влюбил в малко еленче. And therefore had to take the body of a deer. И затова трябва да приеме тяло на елен. Just like in Germany now, there was a protest. Точно както There's a demonstration in Germany. В Германия има протест демонстрационен. People brought their animals to the protest. И хората взимат своите животни на протест. They want the laws in Germany to change. Искат законите в Германия да се променят. So they can have sex with their pets. За да могат да правят секс със своите животни. So as material nature degrades one, then one will become more and more inclined to all kinds of materialistic
degraded activities. Колкото повече материалната природа деградира нас, толкова повече ние ставаме склонни да правим по-деградиращи действия. There is no end to the degradation possible. Няма край на деградацията. On the other hand, if we get the true conceptions of life, От друга страна, ако приемем тази истинска концепция за живота and accept that we're servants of the servants of the servants of Krishna, и приемем, че ние сме слуги на слугите на Кришна, under the guidance of one who actually knows how to serve the servants of the servants of Krishna, под наставленията на някой, който знае как да служи на слугите на Кришна, just like in our movement, ISKCON, точно както в нашето движение Искон, we accept Шрила Прабхупада as the founder Acharya. ние приемаме Шрила Прабхупад като ачаря основател. That his instructions are actually will teach us how to appropriately serve every devotee. И че неговите инструкции ни учат как правилно да служим на всеки предан. How to serve Krishna, Как да служим на Кришна. how to serve the innocent, Как да служим на невинните. and how to serve even the envious. И как дори да служим на завистливите. That we accept at least theoretically that Prabhupada's instructions are perfect. Ние поне на теория трябва да приемем, че инструкциите на Прабхупад са съвършени. So that we have an actual guide and we have an actual standard of what to do in this world to become a servant of Krishna's servants. За да имаме стандарт, отправна точка за това как да станем слуги на слугите на Кришна. And those who are representatives of Srila Prabhupada, А тези, които са представители на Шрила Прабхупад, which every member of this movement is striving to become, какъвто всъщност всеки член на това общество се опитва да бъде, да стане, they only become a good representative of Srila Prabhupada те могат да станат добри представители на Шрила Прабхупад, as they've understood and follow his instructions and example. до степента, в която са разбрали неговите инструкции и следват неговият пример. It doesn't matter who were initiated by Няма значение от кого е посветен тази личност or who we take as an instructor. или кой приемаме за наставляващни. They're only going to be able to help us as much as they've understood and followed Prabhupada's example. Те могат да ни помогнат до степента, в която те самите са разбрали и приложили инструкциите и примера на Шрила Прабхупад. Therefore, it's the service of the devotees who are either initiating or instructing gurus Затова е служенето на тези предани, които са приели ролята на посвещаващи духовни учители и наставляващи, to teach their followers about Prabhupada's example and instruction. да научат своите последователи за примерът на инструкциите на Шрила Прабхупада. And to give the devotees a vision according to those instructions, how to see who their other instructors are who are following Prabhupada's example and instructions. И да дадат правилната визия на своите последователи, кои са други също така наставляващи личности, които следват примера на Шрила Прабхупада. And who's trying to follow Prabhupada's instructions, И които се опитат да следват инструкциите на Шрила Прабхупада, so we can cooperate with them. за да може да се кооперират с тях. And who is beginning to follow the path of devotional service, И който започва да следва пътя на преданото служене, so we can assist them ние можем да им асистираме in appreciating and understanding Prabhupada's instructions и да оценим и следваме инструкциите на Шрила Прабхупада and the instructions of those who are trying to follow Prabhupada's example and instructions, и инструкциите на тези, които се опитат да следват инструкциите и примера на Шрила Прабхупада, as well as the example and instructions of all these great Mahajans in Srimad Bhagavatam. както и примера и инструкциите на всички тези велики махаджани в Шримад Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita, Чайтаня Чаритамрита, Arjuna and Bhagavad Gita. Арджуна и в Бхагават Гита. All these Mahajans, they all set the same example. Всички тези велики личности махаджани са поставили един и същи пример. They all give the same instructions. Те всички са дали едни и същи инструкции. And they're just so that we should try to see these and put them into our own lives. За да може да ги видим и да ги приложим в нашия собствен живот. And the essence is Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, И есенцията е Чайтаня Махапрабху, Кришна, they come to bring the souls back to the spiritual kingdom.
Те идват, за да върнат обратно живите същества в духовното царство. So if we're willing to go back to the spiritual kingdom, Така че ако искаме да се върнем в духовното царство, then we should cooperate with them to help other souls go back to the spiritual kingdom too. трябва да се кооперираме с тях, за да може да помогнем и на други живи същества да се върнат обратно в But духовното that царство. requires some expertise to assist them properly, Но това изисква доза експертност, за да може да направим това. so that we have to try to acquire by submission, service, submission, inquiry, and service. А това нещо трябва да направим, като развием правилната квалификация чрез смирение, запитване и служене. And when Krishna sees we're serious or sincere about assisting him in his mission, И когато Кришна забележи, че ние сме сериозни и искрени в асистирането им в тази мисия, then he'll empower us to do that. той ще ни упълномощи да направим We'll това. become an instrument, Да станем инструменти, not that we become independently powerful. не да станем независимо силни. One becomes more and more of an instrument for Krishna, Колкото човек става по-голям инструмент за Кришна, and therefore one can understand things properly. той може да разбере нещата правилно. And Krishna takes charge, И Кришна започва да действа в неговия живот. and whatever one becomes one actually becomes, one's activities are taken care of by Krishna. И дейностите на тази личност биват поети от Кришна. Therefore one's character becomes perfect. Затова и характера на тази личност става перфектно And съвършен. one awakens one's spiritual consciousness, И човек пробужда духовното съзнание, his relation with Krishna, своята връзка с Кришна. and can see that every living entity has the potential also И вижда, че всяко живо същество има този потенциал of becoming perfectly a servant of Krishna. да стане съвършен слуга на Кришна. And therefore one doesn't think oneself better than any living entity. И тогава тази личност не смята себе си за по-високо стояща от която и да е друга One личност. simply sees oneself as an instrument to help every living entity revive their relation with Krishna too. Тогава той гледа на себе си просто като на инструмент да помогне на другите живи същества да възобновят своята връзка с Кришна. И живота на такава личност става съвършена в Кришна съзнание. Ще спрем до тук. Благодаря. Някакви въпроси? Say something short. What is the meaning of Ratha Yatra? How we have to perceive it as devotees? Туласи първо помоли Махарадж да каже няколко думи за това как той възприема Рата Ятра и... Well, there's many things to say about Ratha Yatra. Има много неща, които да се кажат за Рата Ятра. But for us, Ratha Yatra is Srimati Radharani bringing Krishna back to Vrindavan. Значението на Рата Ятра е как Шримати Радharani иска да върне Кришна обратно във Вриндаван. And Chaitanya Mahaprabhu, he came to demonstrate how to bring Krishna back to Vrindavan. И Чайтания Махапрабху идва за да демонстрира как да върне Кришна обратно във Вриндаван. So when we bring Krishna back to Vrindavan, we're also coming back to Vrindavan too. Защото когато върнем Кришна обратно във Вриндаван, ние също ще се озовем във Вриндаван. It's not that only Krishna is out of Vrindavan, because Krishna never leaves Vrindavan. Не е така, че Кришна е извън Вриндаван, той никога не е извън Вриндаван. But there's apparently in Vrindavan Leela is separation from Krishna. Но във Вриндаван Лила има чувство на раздяла от Кришна. So we're in the material world. Ние сме в материалния свят. We're apparently separated from Krishna. Ние очевидно сме разделени от Кришна. Although separation from Krishna is impossible. Защото всъщност на практика отделението от Кришна е невъзможно. Because he's everywhere. Защото той е навсякъде. Impossible to separate from someone who's everywhere. Невъзможно да се откъснеш, да се отделиш от някой, който е навсякъде. And he's also in our heart. И той е също така и в нашето сърце. He's the chariot driver. Той е колесничарят. As it says in Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhutanam Videshe Arjuna Tishtati Ramayan Sarvabhutani Yantrudani Maya. The Supreme Lord is situated in everyone's, is directing the wanderings of all living entities. We're seated as on a machine made of the material nature. Chapter 1861.
текст 61 на глава 18. Върховният Бог се намира в сърцето на всеки, о Арджуна, и направлява странстванията на живите същества, които като че ли са поставени в машина, направена от материалната енергия. So we're trying to asking Krishna to bring the chariot that we're on back to Vrindavan. Това, което се опитваме да направим, е чрез колесницата да върнем обратно Кришна във Вриндаван. And Chaitanya Mahaprabhu is showing us the means of doing it. И Чайтания Махапрабху им показва как да направим това. Krishna goes back to Vrindavan because he's attracted by the devotional service of the residents there. Кришна се връща обратно в Вриндаван, защото е привлечен от настроението на жителите на Вриндаван. So in this age, Ratha Yatra is performed by chanting Hare Krishna. Рата Ятра се провежда чрез възпяване на Харе Кришна. And the leader of that Sankirtan movement is Chaitanya Mahaprabhu. А лидерът на това Санкиртан движение е Чайтания Махапрабху. So we perform Ratha Yatra and we should understand that Chaitanya Mahaprabhu is there. Докато правим Рата Ятра, трябва да осъзнаваме, че Чайтания Махапрабху е там присъства. Along with the Panchatattva. Заедно с Панча Татва. And their associates. И техните придружители. We're just simply assisting them in some way. Ние просто им асистираме по някакъв начин. To bring Krishna back to Vrindavan. За да върнем Кришна обратно във Вриндаван. So we should try to assist in the Rath Yatra, and then, if we're fortunate, then Chaitanya Mahaprabhu and their associates will reveal that they're also there bringing Krishna back to Vrindavan. Трябва да асистираме в този процес на Рата Ятра и ако сме големи щастливци, Чайтания Махапрабху ще ни разкрие, че той и неговите придружители също са там, за да върнат Кришна обратно в Вриндаван. Transcendental feelings of Chaitanya Mahaprabhu. И може да изпитаме тези трансцендентални чувства на Чайтания Махапрабху And his associates. И неговите придружители. Because wherever they go, Vrindavan is there. Защото където да отидат, Вриндаван е с тях. When Chaitanya Mahaprabhu is trying to bring Krishna back to Vrindavan, then they're in Vrindavan. Когато Чайтания Махапрабху се опита да върне Кришна обратно в Вриндаван, те са вече в Вриндаван. Because as the Dvaitacharya told Chaitanya Mahaprabhu, wherever you are, there is Vrindavan. Както Адвайта Ачаря каза на Чайтания Махапрабху, където си ти, там е Вриндаван. So it's an opportunity to bring Lord Jagannath, Lord Baladev and Srimati Radharani to bring them back to Vrindavan. Така че това е възможност да върнем Джаганат, Баладев и Шримати Радharani обратно в Вриндаван. Assist Chaitanya Mahaprabhu in doing so. И да асистираме на Чайтания Махапрабху в тази дейност. And that will create the atmosphere of Vrindavan. И това ще създаде тази атмосфера на Вриндаван. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Panchatattva. Чрез милостта на Чайтания Махапрабху и Панча Татва. And that's supposed to create the sweet atmosphere of Vrindavan. И това предполага make visible да създаде или поне да направи видима тази сладка атмосфера в Вриндаван. Тази сладка атмосфера в Вриндаван. За да привлечеме и други личности да пожелаят да се върнат обратно в Вриндаван. Или Чайтания Махапрабху да ги привлече. Всъщност Вриндаван ще ги привлече. Help Chaitanya Mahaprabhu manifest Vrindavan. Така че ние се опитваме да помогнем на Чайтания Махапрабху в тази дейност да ги извика в Вриндаван. So to give people an experience of what they're actually hankering for. За да дадем на хората вкус за това, за което те всъщност искат. Sweet, loving atmosphere of Vrindavan. Тази сладка, любяща атмосфера в Вриндаван. Anything else? Нещо друго? Blagaduru, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Jai. Oops,